Arctic outflow warning. Issued at Saturday 7:23 a.m. February 1st, 2025. Issued by Environment and Climate Change Canada. Description: very strong outflow winds and severely cold wind chill values are expected or occurring when this evening until Tuesday, possibly continuing into Wednesday, where BC's north and central coasts, including inland regions. Additional information: an Arctic air mass combined with very strong outflow winds will give low wind chill values near -20 to 25 from tonight to Tuesday and possibly also on Wednesday. Temperatures will be the coldest in the overnight and early morning hours, but the strong, gusty winds will maintain the low wind chills throughout the daytimes as well. Winds will be very strong through the mainland inlets, where northeasterly winds may gust up to 90 to 110 kilometers per hour beginning tonight. Hashtag. Frostbite and hypothermia can occur within minutes if adequate precautions are not taken when outdoors. Any skin exposure is likely to result in frostbite. High winds may result in power outages and fallen tree branches. Please continue to monitor alerts and forecasts issued by Environment Canada. To report severe weather, send an email to beakstorm@ec.gc.ca or tweet reports using hashtag BCStorm. Recommended action: minimize exposed skin with hats, scarves, and mittens or gloves. Anyone who is not dressed warmly is at risk of frostbite and hypothermia in cold weather. Ensure that shelter is provided for pets and outdoor animals. Store or anchor objects so they're not tossed by the wind causing injury or damage. Avertissement d'écoulement dans l'Arctique. Emis le Sam. 7h23, 1 février 2025. Publi par, Environment et Changement Climatique Canada. Description: des vents de terre très forts et de valeurs de refroidissement éolien très froids sont attendus aux produisant. Quand, ce soir jusqu'au mardi, éventuellement jusqu'au mercredi. Côtes nord et centrale de la Colombie-Britannique, y compris les regions intérieures. Informations complémentaires: en masse d'air arctique combiné à de vents de terre très forts donneront de faibles valeurs de refroidissement éolien prox de moins 20 à 25 nœuds mardi, et peut-être aussi mercredi. Les temperatures seront les plus froides pendant la nuit et tot le matin, mais les vents forts et en rafales maintiendront également de faibles refroidissements éoliens tout au long de la journée. Les vents seront très forts dans les bras de mer continentaux, au de vents du nord-est pourraient souffler en rafales jusqu'à 90 à 110 km per hour à partir de cette nuit. Hashtag. Des engelures et en hypothermie peuvent survenir and quelques minutes aside de précautions adéquates ne sont pas prises à l'extérieur. Toute exposition cutanée est susceptible d'entraîner des engelures. Les vents violents peuvent entraîner de pannes de courant et de branches d'arbres tombés. Voulez continuer de surveiller les alertes et les prévisions émises par Environment Canada. Pour signaler de conditions météorologiques extremes, envoyez un courriel à beakstorm@ec.gc.ca ou tweetez de rapports en utilisant hashtag BCStorm. Action recommandée: minimise la peau exposée avec de chapeaux, de foulards et de mitaines au lieu de gants. Tal personne que n'est pas habillée chaudement risque d'avoir de engelures et de l'hypothermie par temps froid. Assurez-vous qu'un abri est fourni pour les animaux de compagnie et les animaux d'extérieur. Ranges ou ancrez les objets de manière à ce qu'ils ne soient pas protégés par le vent, provoquant de blessures ou de dommages.